You're welcome to start. Thank you, Rodriguez. Good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure to present this work to you for the next 20 or 30 minutes or so. Buenos días, es un gran placer para mí estar aquí y poder ofrecerle en los próximos minutos mi presentación. The only point of commonality I can find between this presentation and the previous presentation is maybe the size of vehicles that we'll be talking about. Bueno, un punto en común entre esta presentación y la anterior es el tamaño de los vehículos. The previous vehicle, the tank, carried its weight on a set of tracks. These vehicles carry their weight on a set of 6 tires. El tanque anda sobre pads, en cambio el camión anda sobre 6 ruedas. And when I see a picture of a tank, I'm more concerned about what's underneath it than what it's actually doing. Cuando hablamos del tanque, es importante para qué sirve. And from the perspective of this presentation, when we're talking about large trucks in a mining environment, again, it's very important to understand what's happening at the interface between the tire and the road or the surface that it's running on. Es muy importante comprender para el desempeño del camión, entender la interacción que existe entre él y el camino. And specifically, what guides the design of the road underneath the vehicle, and how do we understand the maintenance requirements of that road in relation to the vehicle that's using it. Es muy importante tomar en cuenta las consideraciones para hacer un buen diseño del camino y a su vez hacer una buena gestión del mantenimiento del camino. In mining, we very often concentrate on moving material from point A to point B. And we spend a lot of time selecting and optimizing the use of these vehicles. La mina, gran parte es acerca de mover masa desde un punto A a un punto B. Y usualmente el foco es la selección de los equipos que van a hacer ese transporte. And very often, a mine focuses only on this vehicle, or these vehicles, and this is what they look at when they're moving material. The vehicle, its capacity, its availability, and its utilization. Usualmente el foco se concentra en los equipos, en su disponibilidad, su utilización, su capacidad, su velocidad promedio, etc. But there's something missing from this illustration. Pero hay algo que falta en esta foto. When we operate trucks in a mining environment, the road dictates how efficiently we can move our material. El camino es la pieza perdida en la foto anterior es el camino. El camino es crítico para el desempeño de los camiones. And if we monitor and manage maintenance on the truck, we should likewise monitor and manage maintenance of the road. Y tal como monitoreamos y gestionamos el mantenimiento de los camiones, es muy importante monitorear y mantener los caminos mineros. And trucks are well designed. We understand the mechanical design and the mechanical availability of those components comprising a truck. So likewise, we need to understand the mechanical design and the components comprising the road. Para hacer un buen mantenimiento del camión es muy importante entender la física que dicta su confiabilidad. Hay que hacer lo mismo con los caminos. So with this illustration, we see the combination of mechanical engineering of the truck, and we should also be considering the engineering design of the road itself. Así que en el diseño de un sistema de transporte minero es tan importante preocuparse del diseño mecánico como del diseño del camino. And we also need to look at the road and read what the road tells us as we would with a truck. If we look at the truck, we see damage to the truck frame, it tells us something.
if we look at the road, we should see damage to that road, and that damage should also tell us something. Y tal como nos preocupamos de monitorear variables de condición en el camino, los signos vitales en el camión, es importante también que hacer un seguimiento de la condición de los caminos. And specifically, in that illustration we've just looked at, this would represent a structural failure in the same sense that the vehicle will be subject to structural failure. Y este defecto que ven en el camino, al hacer un zoom en la foto anterior, tiene tanta importancia como la falla o la degradación de un componente mecánico del camión. So to prevent the occurrence of failures in the vehicle, we develop an asset management program. Likewise, it's necessary to develop an asset management and maintenance program for the road as well. Así que tan importante como tener un buen programa de gestión de activos y mantenimiento de los componentes del camión, lo mismo debería aplicar para el camino. Very often in mining, we're concerned with the cost of moving material from point A to point B. And one of those measures of how efficiently we do that is based on this concept of rolling resistance, or the resistance to motion that the truck experiences. El costo, que es un factor crítico en minería hoy día, de mover el mineral de un lugar a otro, está afectado por la resistencia a la rodadura. These three illustrations show us various defects or insufficiencies in road design that indicate to us what repair or redesign requirements are necessary. Estos defectos que se ven en la foto nos pueden dar una idea de lo que es necesario para resolver el problema. Rolling resistance itself can be related back to the insufficiencies or the problems in a road design. Podemos llevar toda una lista de deficiencias que existen en el diseño y gestión del camino. These sorts of problems derive from deformation of the road underneath the vehicle tire. Aquí vemos una deformación del camino debido a la presión de los neumáticos, la presión que el camión ejerce sobre el camino. The second illustration is derived from tire penetration into the surface of the road. Acá vemos cómo el neumático penetra en la superficie del camino. And the final illustration shows us the effect of the road surface, which leads to deformation, tire deformation effects. Y acá vemos cómo la superficie del camino genera deformaciones en el neumático que se reinyectan en el camino. And each of these three design deficiencies indicate to us what's required both in terms of improved road design, but also road maintenance interventions. Cada una de estas deficiencias nos da una idea sobre qué debemos hacer. With a road design, there's a very important relationship between productivity and rolling resistance. Small changes in rolling resistance, here a 1% change, can lead to significant reductions in speed and productivity. Un incremento de un 1% de la resistencia a la rodadura genera en promedio unos 10% de reducción en la velocidad del ciclo. So a 1% change doesn't appear to be that significant in the broader scheme of things. However, with mining ore productivity, it can have a significant impact on an operation. Así que un mal manejo de la resistencia a la rodadura puede tener un efecto significativo en la productividad y los costos de transporte en minería. And this 1% change in rolling resistance can very often be derived by delayed maintenance just by 24 hours on a mine road. Y ese incremento de 1% de la resistencia a la rodadura puede aparecer tan
tan solo por esperar un día más para hacer el mantenimiento en el camino. So when we design a road, we need to understand the relationship between road design and its implications for road maintenance. Así que cuando diseñamos un camino, debemos tomar en cuenta el impacto que va a tener luego en su mantenimiento. Very easy to design a road in which construction costs are very small, but then operation and maintenance costs will be very high. Es muy fácil caer en la trampa de elegir un camino que sea barato de construir, pero que luego va a ser muy caro de operar y mantener. On the other hand, we can spend a lot of money on construction to try and minimize our operation and maintenance costs. Quizás es buena idea gastarse más en la construcción y así ahorrar a lo largo de la fase operativa. So where is the balance between those two cost extremes? ¿Dónde está el balance entre estos dos ítems de costo? We find that balance by understanding how a road deteriorates over time and match that deterioration to an estimation of its impact on total haulage costs. Para lograr eso es necesario evaluar costos o ser capaz de predecir costos. Para eso hay modelos y que toman en cuenta las diferentes deficiencias que mencionaba antes. To understand that relationship, we need to understand the design methodology for these roads, structural, functional, and maintenance design. Para ello es importante dominar tres aspectos. Uno, el diseño estructural, otro, el diseño funcional y por último, el diseño del mantenimiento. And we also need to know what have we got, what are we currently working with at a particular mine site. So we need to know what's wrong before we can actually go ahead and fix the road. Es bien importante entender el entorno en el cual vamos a trabajar. So as with any piece of capital equipment, maybe a second-hand piece of equipment, if you buy a car, you first take it to the garage to find out how good or how bad it is. With a road, we do exactly the same. We evaluate the road to find out how good or how bad is the road. Esto es como comprar un auto usado. Lo primero que se hace es llevarlo al garage para ver cuáles son sus defectos y sobre eso hacer gestión. For instance, if we see this defect or this problem with our roads, we would normally instigate or start a maintenance activity to remove it from the road. Al ver una deficiencia como esta, usualmente vamos a tomar acciones de mantenimiento. But maintenance doesn't necessarily fix or address this particular problem. Pero puede ser una solución de parte. The same with your motor vehicle. If the engine isn't working, it doesn't help to paint the engine. I didn't get that one. With your car, if you have a mechanical problem, it doesn't help to spray the car a different color. Ya, si el problema está, igual que en un vehículo, si el problema está en el motor, pintarlo de otro color no lo va a solucionar. And very often in mining, maintaining a road doesn't address the root cause of why these problems occur. Es muy común que al hacer mantenimiento de los caminos no estemos atacando la causa raíz. To have a better understanding of why these problems exist, we need to follow a problem-solving methodology and question each component of the design of the road. Para hallar la causa raíz es preciso seguir una metodología estructurada que cuestione cada una de las fases de vida del camino. And following this approach allows us to isolate the deficient design activity, address it, and then be assured that our final design is as good as it can be. Con ello podemos encontrar la causa raíz y eventualmente rediseñar el camino para
que el costo de transporte sea mínimo. And with road design, we look at 4 components: geometry, structure, function, and maintenance design. Atacamos por 4 lados: el diseño geométrico, el diseño estructural, funcional y de mantenimiento. Starting with geometric design, how we get from point A to point B is very important in terms of how that geometric decision influences vehicle and road performance. El primer elemento es el diseño geométrico, que tiene que ver la ruta a seguir para unir el punto A con el punto B. Eso tiene una gran influencia en los tiempos de ciclo y en el desempeño de los sistemas, de los equipos mineros. In geometric design, for instance, very sharp curves or switchbacks, as shown here, will be subject to high rates of wear compared to straight sections of road. Por ejemplo, pueden haber problemas al hacer curvas con radio de giro muy pequeños. And we must recognize these geometric influences on our overall maintenance requirements. Y eso va a afectar el mantenimiento, los requerimientos de mantenimiento. We should also consider not just the road building issues, especially in geometry. We need to consider road safety or driver visibility considerations as well. Hay otros temas a considerar, por ejemplo, la seguridad en el camino y la visibilidad que tenga el operador. Some of the common mistakes in road design from a geometric perspective are often based on the design of curves and the associated superelevation. Uno de los elementos más comunes o errores en el diseño están en las curvas. And to improve the geometric design of roads, as in this illustration, superelevation has been applied on this curve to suit different vehicle speeds in one lane or the other lane. Un tema es la sobreelevación. Aquí vemos dos caminos, uno está montado sobre el otro. And this is advantageous for vehicle availability, but also to reduce tire wear and reduce road wear. Esto ayuda a reducir los costos y el desgaste de los neumáticos y de los equipos. Once the structural design is understood, we then know what material to build on top of the in situ to provide the strength of the road. Una vez resuelto el tema de la geometría, pasamos a la fase de diseño de estructura. ¿Qué cosa poner en el camino? ¿Qué elementos? In this case, structural design is very often the root cause of many road performance issues. Usualmente, más que la geometría, es la estructura del camino la que determina las deficiencias que va a mostrar. And in a good structural design, we try to minimize strains below the pavement, so we do not create areas of overstrain and consequent failure. Un buen diseño se preocupa de asegurarse de que las deformaciones en el camino no sean muy altas. And we have various methods to do this, including a mechanistic design approach that allows us to maximize the utilization of our materials in an efficient structural design. Para analizar estas deformaciones existe el método mecanicista que nos permite evaluarlas y con eso mejorar el diseño estructural del camino. And one of the big advantages of this design approach from a mine's perspective is a reduction in cover, in this case 800 millimeter compared to 2,500 millimeter for an older type of design method. Eso nos permite, por ejemplo, reducir bastante el espesor de la capa, de la carpeta. Following the structural design is the function of the road.
Pasamos entonces al tercer elemento, que es el diseño funcional. And with the functional design, we're interested in how the surface reacts to a haul truck running on these different types of materials. Y ahí nos preocupamos cómo se desgasta la superficie que está en contacto con el camión. And how do we select an appropriate surfacing material to deliver a safe, vehicle-friendly and efficient transport. Y ahí nos preocupamos de qué elemento elegir para que este desgaste sea mínimo y que sea un transporte eficiente. Here you can see an example of when you would recognize a problem with functional design. Tire tracks are always indicative of a design problem with a road. Y vimos un ejemplo de un mal diseño funcional. To select the correct material, we need to understand the deficiencies those materials show when used on a mine road. Debemos entender bien o tener un buen modelo para cada tipo de material. They include an excessively dusty material. Again, that one? They include a dusty material, Dusting material. a dust that generates Polvo, okay. material. Okay, por ejemplo, el tema del polvo. A material that's slippery when it becomes wet. El tema de ser resbaladizo Loose material, o suelto, corrugations, washboards, calamina and large loose stones. y bolones. When we select a wearing course material, if we want to fix this problem, we add more of this problem. Usualmente es un problema de trade-off entre si, por ejemplo, se quiere menos polvo, entonces van a tener más material suelto. And the two problems together deliver a solution. In other words, an ideal wearing Y la course. solución está entre esos dos puntos extremos. Similarly, if the road is slippery when wet, it adds some larger aggregate. A combination of two problems deliver a solution. Lo mismo en términos de ser resbaladizo cuando se pone húmedo y la granulometría utilizada. It's also possible to consider improving our surface by the use of palliatives or stabilization. Es posible usar medidas antipolvo, But we have to be careful that we're not putting plaster on a wooden leg. that's difficult. That's a bit difficult. We have to be careful to make sure we only use these products when the road is correctly designed. Es importante considerar el camino que tenemos al aplicar estos paliativos antipolvo. Palliative or a stabilization agent won't fix a bad road. Estas medidas paliativas no van a resolver el problemas de diseño del camino. So once our fundamental design aspects, geometry, structure, and function are understood, we can start to deduce what the maintenance requirements of that road would be. Finalmente, arribamos al cuarto punto, que es la gestión del mantenimiento. We have to do maintenance on a road. We can't avoid or we can't build a road without planning for some maintenance. El camino sin mantenimiento no existe. If we do too much maintenance, that tells us there's something wrong with our road design. Si hay demasiado mantenimiento, debe haber un problema de diseño. And we want to do maintenance where it's going to make the greatest effect to reduce costs. The four components of road design inform us how to manage our maintenance. Los cuatro elementos nos conforman un buen programa de mantenimiento. And we can find where to apply maintenance by considering the cost penalty of underperformance of the road. Para optimizar usamos el lucro cesante,
provocada por una pérdida del desempeño de los equipos. This road, the road represented by this figure, is not sensitive to under maintenance. Vemos en la parte de abajo un camino que es bastante insensible al intervalo entre mantenimiento. This road, on the other hand, is very sensitive to road maintenance En cambio, frequency. este otro camino es muy sensible. And we need to understand how to make a decision to recognize these road segments. Es bien importante entonces caracterizar los costos directos y los costos indirectos para poder minimizar los costos totales asociados al mantenimiento de los caminos. And our road design data can be used to generate this figure that shows us how costs increase with increasing number of days between maintenance. Vemos en este gráfico una evaluación de los diferentes elementos que conforman el costo del camino y vemos cómo van cambiando en la medida que el tiempo entre mantenimiento se extiende. And as you can see, each road here, represented by each of the coloured lines, has a different optimal maintenance frequency. Cada diseño, aquí vemos varios diseños posibles para el camino en análisis y vemos como para cada tipo de camino existe un intervalo específico. And if we don't know that ideal maintenance frequency, we'll always be operating the roads in a higher cost location than the minimum possible. El costo de no trabajar en el óptimo es la brecha que hay entre donde estemos trabajando y donde deberíamos trabajar. That process of identifying the optimal maintenance frequency is dependent on understanding the parameters of the road design. Para lograr esas curvas es bien importante entonces que entendamos los diferentes elementos que hay en el diseño del camino. And that process is dependent on the design methodology and generating the correct data at each stage of the design. Por ello es bien importante entender la metodología correcta para hacer un buen diseño de camino y los parámetros asociados a cada fase en el diseño del camino. And that detail translates into a number of considerations, which we won't be covering here, but this is the illustration of that process. Acá muestro, y no quiero ir en detalle por temas de tiempo, los diferentes elementos que van a afectar y cómo diseñan el camino y después cómo lo mantienen. Ladies and gentlemen, Rodrigo, thanks very much for the translation. I appreciate your attention. Thank you very much.